Studies with this conversion of diseases or conditions, procedures or surgeries, materials or supplies into universally accepted codes. Example like diseases like appendicitis, fever, rhinitis, nephritis, HIV, these are all the hypertension, diabetes. Yesterday we discussed about the diseases, different kinds of diseases. Like example for the procedures like appendectomy, rhinotomy, X-rays, MRIs, anesthesia, everything. These are the procedures. These are the X-ray, CT scan. CT scan is also in one type of procedure. What is MRI? Anyone? What's MRI? Magnetic resonance image. Anyone? What is meant by CT scan? CT scan is nothing but computer tomographic scan. Computer tomographic scan. Likewise, next example for the materials. The materials like ambulance services, which are bandages, injections, durable medical equipment. These are all the materials which are used in surgeries. Surgeries. Screen కనిపిస్తుందా మీకు? Yes. Okay, next yesterday we discussed about the types of codes, numerical codes, alphanumerical codes, alphabetical code. 2, 3, 4, 1, 5. It is a numerical code. A, D, K. It is a 3-digit alphabetical code. Okay, alphanumerical code. Combination of alphabets plus numbers. Alphabets plus numbers is called alphanumeric. Combination of alphabets plus numbers are called alphanumerical codes. Next, we also discussed about the revenue cycle management. Which country we using this revenue cycle management? Which country? Anyone? Yeah, United States of America is using the revenue cycle management. In this revenue cycle management, three persons are involved: patient, provider, payer. Okay, these three patient is nothing but who is coming to the hospital, particular disease. Provider is nothing but doctor. Payer is nothing but insurance company. Provider is also called physician. Medical transcriptor translates the audio file which was given by the physician, translates into audio file into text file. He will convert the entire audio file into text file. That's the medical transcriptor. Next, medical coder converts the text file into coding file. The medical coder converts the text file into coding file. Next, medical biller. As a medical coder, what we will do, we will read all the medical record. We will identify the diseases, procedures, and materials, and we will code according to the diseases, according to the procedures, and according to the materials. So, like we will identify and we will code. Next, these codes are goes to the medical biller. Medical biller ఎవరు? He converts the billing coding file into billing form. మనం ఇలా కోడ్స్ వేసిన కోడ్స్ కి he will do the bills $30, $100, and $20 అని bills వేస్తారు. That's the job role of medical billing. నెక్స్ట్ ఇలా కోర్స్ వేయాలి డిసీజెస్ కి, సర్జరీస్ కి అండ్ మెటీరియల్స్ కి. While we are coding all the diseases and materials and surgeries, three books are involved. Those three books are called ICD-10-CM, CPT, HCPCS. International Classification of Diseases, and the revision, clinical modification, current procedural terminology. That book is called CPT, HCPCS, Healthcare Common Procedural Coding System. These three books we are using. ICD-10-CM, International Classification of Diseases. In the name itself, it is telling this book is used to code for the diseases or conditions. Diseases. The revision of clinical modification. This book is published by WHO. Published by WHO. Who is WHO? WHO ఎవరు? Yes, World Health Organization publishes a book called ICD-10-CM. ICD-10-CM. Organization publishes a book called ICD-10-CM, and book is used to code for the diseases, and they contain 3 to 7 digit alphanumeric code like B20, Z21. These are all 3 digits. Likewise, A42.92. It is a 5-digit alphanumeric code. 3 to 5 digit alphanumeric codes. Those are called. The book is called ICD, International Classification of Diseases. The next book is called CPT, Current Procedural Terminology. The book is called CPT, Current Procedural Terminology.
was published by AMA, American Medical Association. American Medical Association publishes the book called CPT, Current Procedural Terminology. This book is used to code for the procedures or surgeries or services. This book is used to code for the procedures or surgeries or services, and they are five-digit numeral. Like surgeries like appendectomy, rhinotomy, X-rays, MRI, CT scan, anesthesia. All the procedures or surgeries was coded by a book called the codes contained in book called CPT. Five-digit numerical code 22410 44500. These are all the codes which consist of five-digit numerical code. The book is called CPT. Next, HCPCS, Healthcare Common Procedural Coding System, published by CMS, Center for Medicare and Medicare Services. It is an US organization. And this book is used to code for the supplies or materials. The materials or supplies like bandages, durable medical equipment, ambulance services, wheelchair equipment, syringes, injections. These are all the materials codes which consist in a book called HCPCS. మెటీరియల్స్ అన్నిటికీ కోడ్ ఒక బుక్ లో ఉంటుంది హెచ్సిపిసిఎస్ హెల్త్ కేర్ కామన్ ప్రొసీజరల్ కోడింగ్ సిస్టమ్ అండ్ దిస్ బుక్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కోడ్ ఫర్ ద సప్లైస్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ అండ్ దే ఆర్ 5-digit alphanumerical code 5-digit alphanumerical code without point 30143 like this. Okay, now tell me diseases కి యూజ్ చేసే బుక్ ఏంటి, డిసీజెస్ కోడ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే బుక్ ఏంటి, డిసీజెస్ ఐసిడి. వెరీ గుడ్. సర్జరీస్ కోడ్ చేయడానికి బుక్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద కోడ్ బుక్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ సర్జరీస్, సిపిటి. నెక్స్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సప్లైస్ కోడ్ చేయడానికి బుక్ ఏంటి, ద బుక్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్సిపి. ఎస్, ఐసిడిలో ఏ కోడ్స్ ఉంటాయి, 3 to 7 ఆల్ఫా న్యూమరిక్ కోడ్స్ ఉంటాయి. ఎన్ని కోడ్స్, ఆల్ఫా న్యూమరికల్ కోడ్స్. సిపిటిలో ఏ కోడ్స్ ఉంటాయి, 5-digit న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఉంటాయి, 5-digit న్యూమరికల్ కోడ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ హెచ్సిపిసిఎస్ లో ఏముంటాయి, 5-digit ఆల్ఫా. క్లియర్ ఎవ్రీవన్, బుక్స్ క్లియర్ కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్ గురించి చెప్పాను నిన్న. సిపిసి ఎగ్జామ్, సర్టిఫైడ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్ ఎగ్జామ్ కండక్టెడ్ బై అమెరికన్ అకాడమీ ఆఫ్ ప్రొఫెషనల్ కోడర్. ఇట్ ఈస్ అన్ యుఎస్ ఆర్గనైజేషన్. అండ్ 100 మార్క్స్ ఎగ్జామ్, 70 వస్తే క్వాలిఫైయింగ్ అంటారు. 40 hours ఎగ్జామ్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది. ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఐసిడి, ఎన్సిఎం, సిపిటి, హెచ్సిపిసిఎస్ బుక్స్ ఇస్తారు. $755 ఉంటుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ 60,000 to 65,000. $755 ఉంటుంది. 2 items ఇస్తారు. ఒకసారి ఫెయిల్ అయినా సరే యూ కెన్ రైట్ సెకండ్ ఐటమ్ అండ్ ద 2 items ఉంటుంది. అండ్ దేర్ ఇస్ నో నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఏమీ ఉండదు. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద 3 months తర్వాత నాన్ సర్టిఫైడ్ అసలు మెడికల్ కోడింగ్ ఏంటి ఏంటి చూడాలి అనుకుంటే నాన్ సర్టిఫైడ్ కూడా వెళ్ళొచ్చు. నాన్ సర్టిఫైడ్ అంటే సిఎన్సిలో 3 months కోచింగ్ తీసుకున్న తర్వాత విల్ టీచ్ యూ ఇంటర్వ్యూకి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి, అసలు ఎలా ఉంటుంది కోడింగ్ అంటే ఏంటి, కోర్స్ అంటే ఏంటి, బుక్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలి అని ప్రతి ఒక్కటి 3 months కోర్స్ డ్యూరేషన్ లో టీచ్ చేస్తాము. టీచ్ చేసిన తర్వాత you can join in the companies as a non-certified. We will give you the coaching certification. With the coaching certification, you can join in the companies. And career in medical coding, we start your career as junior medical coder, then leads to senior medical coder, followed by team leader, assistant manager, then manager. Packages depend on the company. CPC certified more than the non-certified. Okay, CPC certification చేస్తే మీకు కొంచెం salary ఎక్కువ ఉంటుంది, growth ఎక్కువ ఉంటుంది. Today class. ఈ మెడికల్ కోడింగ్ లో అసలు మీరు నాన్ లైఫ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఆర్ యువర్ లైఫ్ సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎవరైనా సరే, నాట్ మీ మెడికల్ టర్మినాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద మెడికల్ కోడింగ్. మెడికల్ కోడింగ్ లో అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఐ విల్ టెల్ అనాటమీ అండ్ మెడికల్ టర్మినాలజీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై అనాటమీ? Anatomy and medical terminology is most important for the medical coding. To read the patient report, you should know the medical terms and the anatomical structures and foundation of function of organs. అనటమికల్ స్ట్రక్చర్స్ చదవడానికి అసలు డిసీజ్ ఎక్కడ వచ్చింది, లివర్ కి వచ్చిందా, లేదంటే హెపటో అంటే లివర్, స్టమక్ వచ్చిందా, గ్యాస్ట్రో అంటే స్టమక్, స్కిన్ కి వచ్చిందా, డెర్మో డెంటో టీత్ కి వచ్చిందా, డిసీజ్ ఎక్కడ వచ్చింది, అనటమికల్ స్ట్రక్చర్ ఏంది, ఆర్గన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆ ఆర్గన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంటి అని తెలుసుకోవాలి. ఫస్ట్ తెలుసుకుంటే మనం ఆ డిసీజ్ ఏంది, ఆ డిసీజ్ కి ఎటువంటి ఎటువంటి డిసీజెస్ వస్తాయని వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ఈజీలీ. Next, medical terms. Medical terms are the language of medicine used to describe the anatomical structure or organ names, disease, and names of the procedure. It is nothing. Medical terminology is nothing but language of medicine. ఓకే, మనం హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తాం. హాస్పిటల్ వెళ్తే మనకి డెర్మటాలజిస్ట్ అని ఉంటుంది, స్కిన్ స్పెషలిస్ట్ అని రాయడు వాడు బోర్డు మీద. ఓకే, డెర్మటాలజిస్ట్ అని రాస్తాడు. డెర్మటాలజిస్ట్ అంటే హీస్ ద డెర్మో అంటే స్కిన్, మెడికల్ టర్మ్ స్కిన్. కార్డియాలజిస్ట్ అంటారు. వాట్ ఇస్ అ కార్డియాలజిస్ట్? ఎ స్పెషలిస్ట్ ఫర్
దేనికి? కార్డియో, హార్ట్. ఓకే, కార్డియాలజిస్ట్ అంటే హార్ట్. అలానే డెంటిస్ట్ అంట. ఎవరు డెంటిస్ట్? స్పెషలిస్ట్ ఫర్ టీత్. టీత్, టూత్ ఆర్ టీత్. ఇవన్నీ మెడికల్. అసలు మెడికల్ టర్మ్స్ అనేవి ఈ మెడికల్ కోడింగ్ లో ఎలా యూస్ఫుల్ అవుతాయో చెప్తున్నాను చూడండి. మెడికల్ టర్మ్స్ ఫర్ ద ఆర్గన్స్ ఆర్ డెర్మో. డెర్మో అంటే స్కిన్, కార్డియో అంటే హార్ట్, డెంటో అంటే టీత్. ఎనీవన్ నెఫ్రో. నెఫ్రో అంటే తెలుసా మీకు? ఎస్, నెఫ్రో అంటే కిడ్నీస్. నెఫ్రో అంటే కిడ్నీస్. నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో. గ్యాస్ట్రో అంటే తెలుసా? గ్యాస్ట్రో అంటే స్టమక్. అండ్ ఎనీవన్ ఎంటీరో. ఎంటీరో అంటే తెలుసా? ఎస్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఎంటీరో అంటే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. ఎంటీరో ఇస్ నథింగ్ బట్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్. సో likewise next in after enteро mayo. Do you know mayo? Muscle. Mayo means muscle. Medical term for the mayo muscle is mayo. Next one, then osteo. Osteo means bones. Osteologist, bone specialist. Arthro. Arthro, anyone? Arthro is nothing but joint. Arthro is nothing but joint. Cerebro. Cerebro, brain. Very good, brain. Pulmono. Pulmono is nothing but pulmonologist, a specialist for lungs. Specialist for lungs. There are many medical terms. There are many medical each organ. Likewise, glasso. Anyone? Glasso. Glasso is nothing but tongue. Glasso is nothing but tongue. Glasso is nothing but tongue. Okay, there are many medical terms in the there are many medical terms like orchio. Orchio means testis. Ufero means ovaries. Okay, salpingo means fallopian tubes. Hystero means uterus, mother's womb. Hystero means uterus. Likewise, elio means the part of ileum. Ileo is a part of small intestine. Duodenum, jejunum, ileum. Likewise, there are many medical terms which are used in the medical code. Likewise, okay, మన హాస్పిటల్కి వెళ్తే నెఫ్రాలజిస్ట్ అని, యూరాలజిస్ట్ అని, డెర్మటాలజిస్ట్ అని, కార్డియాలజిస్ట్ అని, డెంటిస్ట్ అని, ఎంటరాలజిస్ట్ అని, మయాలజిస్ట్ అని, ఆస్టియాలజిస్ట్, ఆర్థ్రాలజిస్ట్, సెరబ్రాలజిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్, గ్లాస్, ఈఎన్టీ డాక్టర్. ఓకే, likewise we will face these terms. We will face these terms. ఇవన్నీ ఏంటి? మెడికల్ టర్మ్స్ ఫర్ ద ఆర్గన్స్. మెడికల్ టర్మ్స్ ఫర్ ద ఆర్గన్. నెక్స్ట్, మెడికల్ టర్మ్స్ ఫర్ ద డిసీజెస్. Medical terms for the diseases. itis. Itis అంటే inflammation or infection. The medical term itis అంటే inflammation or infection. Gastritis. Gastro అంటే ఏంటి? Gastro means stomach. Gastro means stomach. Itis అంటే what is mean by itis? Inflammation of stomach. Inflammation of stomach is called gastritis. Dermatitis. Inflammation of skin. Now tell me nephritis. Nephritis అంటే చెప్పండి. Nephritis is nothing but infection of kidney. Infection of kidney. Same likewise okay, same likewise pulmonitis. Inflammation or infection of lungs. Carditis. What is meant by carditis? Card. Inflammation of heart. Inflammation of heart. Same likewise appendicitis. What is appendicitis? Inflammation of appendix. Infection of infection of infection of appendix is called appendix. Enteritis అంటే చెప్పండి. Yes, very good. Infection of small intestine. Infection or inflammation of small intestine is called enteritis. These are all the medical terms used for the diseases. The medical terms which are used for the diseases are called these are all. Okay, these are all the diseases. Likewise, algia. Algia అంటే pain. Algia అంటే pain. Algia or డైనియా అంటే పెయిన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కండిషన్. నాకు చెప్పండి మయాలజియా. వాట్ ఇస్ మయాలజియా? మయాలజియా అంటే ఏంటి? పెయిన్ ఇన్ పెయిన్ ఇన్ పెయిన్ ఇన్ మజిల్స్. ఓకే, డెంటోడైనియా. వాట్ ఈస్ డెంటోడైనియా? పెయిన్ ఇన్ టీత్.
Likewise, ఇవన్నీ ఏంటి అంటే మెడికల్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద డిసీజెస్ ఆర్ కండిషన్. నెక్స్ట్, మెడికల్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సర్జరీస్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్. సర్జరీస్ కి ప్రొసీజర్స్ కి యూజ్ చేసే మెడికల్ టర్మ్స్ ఏంటంటే ఎక్టమీ. ఎక్టమీ అంటే సర్జికల్ రిమూవల్, అంటే తీసివేస్తున్నాడు. సర్జికల్ గా తీసివేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్టమీ. బాడీలోకి వెళ్ళి ఏదైనా తీసివేస్తే ద మెడికల్ టర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్టమీ. ఆటమీ. ఆటమీ అంటే సర్జికల్ ఇన్సిషన్. సర్జికల్ ఇన్సిషన్ అంటే కట్, మేకింగ్ కట్ చేస్తున్నాడు. ఏదైనా ఆర్గానిక్ కానీ స్కిన్ కానీ కట్ చేస్తే దట్స్ కాల్డ్ ఆటమీ. ఆటమీ అంటారు. నెక్స్ట్ స్కోపీ. స్కోపీ అంటే విజువల్ ఎగ్జామినేషన్, అంటే విజువల్ గా చూడడానికి హెల్ప్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్కోపీ. చూస్తుంది ఇక్కడ అపెండెక్టమీ. అపెండెక్టమీ అంటే సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ అపెండిక్స్. సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ అపెండిక్స్. గ్యాస్ట్రెక్టమీ అంటే గ్యాస్ట్రెక్టమీ. గ్యాస్ట్రెక్టమీ surgical removal of stomach. Surgical removal of stomach is called gastrectomy. Hepatectomy. Anyone? Hepatectomy. Hepatectomy. Hep surgical hepato ante liver. Hepato ante liver. Surgical removal of liver. Surgical removal of liver is called hepatectomy. Is called hepatectomy. Same like enterectomy. Enterectomy ante surgical removal of small intestine. Surgical removal of small intestine is called enterectomy. Is called enterectomy. Likewise, pulmonectomy. Pulmonectomy అంటే చెప్పండి. Pulmonectomy అంటే surgical removal of lungs is called pulmonectomy. Surgical removal of lungs is called pulmonectomy. Likewise, these are all the ectomy. Ectomy అంటే surgical removal. తీసివేయడం, బాడీలోకి వెళ్ళి తీసివేస్తే that is called ectomy. Okay, nephrectomy. What is nephrectomy? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ కిడ్నీ. కిడ్నీని ఎప్పుడైనా కిడ్నీ కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ ఇన్ఫ్లమేషన్ అయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా కిడ్నీని రిమూవ్ చేసేస్తే డాక్టర్, దట్ ఇస్ ద ప్రొసీజర్ ఇస్ కాల్డ్ నెఫ్రెక్టమీ. వాట్ ఇస్ మీన్ బై నెఫ్రెక్టమీ? సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ కిడ్నీస్. సర్జికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ is called nephrectomy. Surgical removal of kidney is called nephrectomy. Next, ఆటమీ. ఆటమీ అంటే సర్జికల్ ఇన్సిషన్. ఇన్సిషన్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ కట్ చేయడాన్ని ఆటమీ అంటారు. డెర్మటాటమీ, సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ఆన్ స్కిన్. స్కిన్ మీద కట్ చేస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ డెర్మటాటమీ. నెఫ్రాటమీ అంటే చెప్పు నాకు. నెఫ్రాటమీ మేకింగ్ కట్. మేకింగ్ కట్ ఆర్ సర్జికల్ ఇన్సిషన్. ఇన్సిషన్ అంటే కట్. ఎక్కడ కట్ చేస్తున్నారు? సర్జికల్ ఇన్సిషన్ ఆన్ కిడ్నీని కట్ చేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెఫ్రాటమీ. గ్యాస్ట్రోటమీ. Tell me gastrotomy. What is gastrotomy? Surgical incision on stomach. Surgical incision on or making cut on the stomach is called gastrotomy. Surgical incision on stomach is called gastrotomy. Likewise, otomy. Otomy ante incision or cut. Next one, scopy. Scopy ante visual examination. Scopy ante visual examination. What is mean by visual examination? Make endoscopy తెలుసా? Do you know endoscopy? ఎండోస్కోప్ చేశారు అంటారు. వాట్ ఇస్ మీన్ బై ఎండోస్కోప్? విజువల్. స్కోప్ అంటే ఏంటి? విజువల్ ఎగ్జామినేషన్. దాంట్లో ఒక కెమెరా ఉంటుంది. పైప్ ద్వారా కెమెరాని లోపలికి పంపించి అసలు ఏమవుతుంది, లోపల బాడీలో ఏమవుతుంది అని చూస్తే దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎండోస్కోపీ. దట్స్ కాల్డ్ ఎండోస్కోపీ. ఓకే, ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ చూస్తే ఎండోస్కోపీ. నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి గ్యాస్ట్రోస్కోపీ. గ్యాస్ట్రో అంటే స్టమక్. విజువల్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ స్టమక్ is called gastroscopy. Now tell me pulmonoscopy. What's pulmonoscopy? Visual examination of ఒక కెమెరా ఉన్న ఒక పైప్ ని పంపిస్తారు. That's called gastroscopy. Visual examination of lungs. Visual examination of lungs are called pulmonoscopy. Gastroscopy అంటే stomach. Enteroscopy అంటే చెప్పండి నాకు. Visual examination of small intestine. Small intestine is called what? Enteroscopy. Is called enteroscopy. Scopy అంటే ఏంటి? Visual examination. Scopy అంటే ఏంటి? Visual examination. Likewise plasty. Plasty అంటే surgical repair. Plasty అంటే surgical repair. Repair చేస్తే that is called plasty.
రిపేర్. ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అని వింటాం కదా, దట్ ఇస్ కాల్డ్ ప్లాస్టిక్. ఓకే, డెర్మోప్లాస్టీ. డెర్మోప్లాస్టీ అంటే ప్లాస్టిక్. ఎస్, సర్జికల్ రిపేర్ ఆన్ స్కిన్. సర్జికల్ రిపేర్ ఆన్ స్కిన్ ఇస్ కాల్డ్ నెఫ్రోప్లాస్టీ. నెఫ్రోప్లాస్టీ అంటే surgical repair on the kidney is called nephroplasty. Likewise, plasty means surgical repair. Plasty means surgical repair. Likewise, రఫీ అంటే సూచరింగ్. కుట్లు వేయటం తెలుసా మీకు? కుట్లు వేస్తారు కదా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్జికల్ సూచరింగ్. యా, ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. సర్జికల్ సూచరింగ్ ఈస్ కాల్డ్ రఫీ అంటే సర్జికల్ సూచరింగ్, కుట్లు వేయటం. ఇప్పుడు డెర్మోరఫీ అంటే surgical suturing on yeah surgical suturing on skin. నెఫ్రోరఫీ అంటే కిడ్నీకి కుట్లు వేస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నెఫ్రోరఫీ. సర్జికల్ suturing on కిడ్నీ. ఇవన్నీ మెడికల్ టర్మ్స్ విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ద సర్జరీస్ కి యూజ్ చేసే మెడికల్ టర్మ్స్. ఇవన్నీ సర్జరీస్ కి యూజ్ చేసే మెడికల్ టర్మ్స్. డిసీజెస్ కి యూజ్ చేసే ఆర్గన్ నేమ్స్, మెడికల్ టర్మ్ ఆర్గన్ నేమ్స్ కి యూజ్ చేస్తాం, డిసీజెస్ యూజ్ చేస్తాం, నెక్స్ట్ సర్జరీస్ ఆర్ ప్రొసీజర్స్ కూడా యూజ్ చేస్తాం. దిస్ ఆర్ మెడికల్ టర్మ్. ఓకే, మెడికల్ టర్మ్స్, రిమైనింగ్ మెడికల్ టర్మ్స్ నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో నేను డీటెయిల్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను. నెక్స్ట్, అనాటమీ. What is meant by anatomy? Anatomy అంటే ఏంటి? It is a branch of science concerned with the bodily structures and humans or other living organism. Anatomy అనేది ఒక branch of science. Any living organisms is depend on anatomy. First, cell. Cell is a structural and functional unit of the body or organism. చూడండి, సెల్ అనేది చాలా మైక్రోస్కోపిక్ స్ట్రక్చర్స్. ఇవి ఓన్లీ మైక్రోస్కోప్ కిందనే కనిపిస్తాయి. ఓకే, దిస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ సెల్స్. ద గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, ఇది చాలా చిన్నగా ఉంటే మైక్రోస్కోప్ కింద కనిపిస్తాయి. కొన్ని మిలియన్స్. 1 మిలియన్ అంటే ఎంత తెలుసా మీకు? 1 మిలియన్ అంటే 10 lakhs. 1 మిలియన్ అంటే 10 lakhs. 1 మిలియన్ అంటే 10 lakhs. కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫామ్ అయ్యి ఒక టిష్యూ ఫామ్ అవుతుంది. గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ అవుతాయి. కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫార్మింగ్ టిష్యూస్. ఓకే, నా ద గ్రూప్ ఆఫ్ టిష్యూస్ ఫార్మింగ్ ఆర్గన్స్. మీకు తెలిసిన ఆర్గన్ నేమ్స్ చెప్పండి. హ్యూమన్ బాడీలో ఆర్గన్ నేమ్స్ ఏమేమి తెలుసు మీకు? ఎస్. వెయిట్. హార్ట్, స్టమక్, లివర్, ఇంకా కిడ్నీస్, ఇంకా అంతే. Skin is the largest organ in the human body. Very good. Next, pancreas. Very good. Pancreas is also digestive organs which produces the enzymes. Next, ఇవన్నీ ఆలోచించాలంటే ఒక ఆర్గన్ ఉండాలి మనకి. బ్రెయిన్. Brain is also one organ. Same likewise, like kidneys, liver, brain, skin, eyes, nose, tongue. There are many organs: small intestine, large intestine, gallbladder, lungs. Okay, epiglottis. There are many organs which are present in the human body. This group of organs forms organ system. How many organ systems we have? Anyone? Many organ systems we have? Yeah, human body consists of 11 organ system. ఎన్ని ఉన్నాయి? 11. ఇప్పుడు మీరు దిస్ 11 ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ఫార్మ్స్ హ్యూమన్ బాడీ. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్వ్యూ దగ్గరికి వెళ్తారు, ఇంటర్వ్యూలో మిమ్మల్ని అడుగుతారు, హౌ మెనీ ఆర్గన్ సిస్టమ్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ, ఎన్ని ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయా అని అడుగుతారు. ఓకే, ఎవరైనా ట్రై చేస్తారో చెప్పడానికి ఏమేమి ఉన్నాయో? మీకు గుర్తున్నాయో చెప్పండి. ఎన్ని గుర్తున్నాయో చూస్తాం. సర్క్యులేటరీ, రిప్రొడక్టివ్, digestive system, urinary system, very good, lymphatic system, endocrine system, yes, nervous system, skeletal system, muscular system. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోలేం మనం. 11 సిస్టమ్స్ ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అసలు ఇది ఇంటర్వ్యూ మనల్ని అడిగినప్పుడు మనం ఒక 5 చెప్పి స్టాప్ చేసాం అనుకోండి, యూ డోంట్ నో అబౌట్ ద ఆర్గన్ సిస్టమ్, యూ ఆర్ కేమ్ ఫర్ ద మెడికల్ కోడింగ్ ఇంటర్వ్యూ అంటాడు.
మీకు ఆర్గాన్ సిస్టమ్స్ నేమ్స్ తెలియదు అన్ని యూ కేమ్ ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ నా అంటాడు. అందుకని మనం వాళ్ళు అడిగినప్పుడు మనం స్టాప్ అవ్వద్దు. ఓకే, హౌ మెనీ ఆర్గన్ సిస్టమ్స్ అంటే ఐ హావ్ 11 ఆర్గన్ సిస్టమ్, యూ హావ్ టు టెల్ ఆల్ ద నేమ్స్, ధనాధన్ ఆల్ ద నేమ్స్ చెప్పాలి. ఇలా చెప్పాలి అంటే ఎలా గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్తున్నాను చూడండి. ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనకి స్కిన్ ఉంటుంది. స్కిన్ ఏ సిస్టమ్, ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్. స్కిన్ ఏ సిస్టమ్, ఇంటెగ్యుమెంటరీ. స్కిన్ కానీ నెయిల్స్ కానీ హెయిర్ ని ఇంటెగ్యుమెంటరీ సిస్టమ్ అంటారు. స్కిన్ కింద మనకి మజిల్ ఉంటుంది. ద మజిల్ ఈస్ కాల్డ్ మస్కులర్ సిస్టమ్. మస్కులర్ సిస్టమ్. మజిల్ కింద బోన్స్ ఏ సిస్టమ్. బోన్స్ ఆర్ కాల్డ్ స్కెలెటన్. హౌ మెనీ బోన్స్ వి హావ్? 206 bones we have. Next, skeletal system. First, skin integumentary system. Skin కింద మజిల్, మస్కులర్ సిస్టమ్. మజిల్ కింద బోన్ is called skeletal system. బోన్ లోపల బ్రెయిన్ అండ్ స్పైనల్ కార్డ్ ఆర్ కాల్డ్ nervous system. Brain and spinal cord is called nervous system. After the nervous system, we have endocrine glands. Endocrine glands, those are called endocrine system. Those are called endocrine system. Integumentary system, endocrine like glands like pituitary gland, pineal gland, hypothalamus, adrenal gland, adrenal gland, pancreas, okay, thyroid gland, parathyroid glands. Okay, these all the glands are called thymus glands. These all the glands are called endocrine glands. First, if I go to petcon, integumentary system, skin kinda muscular system, muscle kinda bone, skeletal system, bone kinda brain, nervous system. Then endocrine system. If I go to పెట్టుకున్న తర్వాత go for your nose. Nose which system? Respiratory system. After nose, go for your mouth. Mouth is an digestive system. First nose చూసుకొని nose తర్వాత mouth తర్వాత heart is called cardiovascular or circulatory system. Heart is called cardiovascular system. heart తర్వాత kidneys are called renal system. Yeah, renal system or urinary system. Renal system or urinary system. After the kidneys, we have reproductive organs. Kidneys ఎక్కడ అంటే posterior అంటే back side. Then reproductive organs. The reproductive organs like reproductive system. There is a system for the reproductive organs, reproductive system. This reproductive system is divided into, how it is divided? Male reproductive system and female reproductive system. Male reproductive system and female reproductive system. Okay, then reproductive system అయిపోయిన తర్వాత we have the last system గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది immune or lymphatic system. Immune or lymphatic system. COVID-19 చూస్తాం immune system or lymphatic system. Immunity. There is a separate system for the immunity, is called immune or lymphatic system. Okay, చెప్పండి ఇప్పుడు integumentary system, muscular system, skeletal system, nervous system, endocrine system. Then followed by respiratory, nose respiratory, mouth digestive, heart cardiovascular, kidneys renal system, and reproductive organs reproductive system, male female. The last one able to call immune or lymphatic system. గుర్తున్నాయి అవి? ఇది ఈజీ నా? Yes, everyone. 11 ఉన్నాయో చూద్దామా? 11 ఉన్నాయి కదా. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 and followed by 11 systems. ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇంటర్వ్యూ కనుక మిమ్మల్ని how many systems you have అంటే we have the human body consists of 11 systems. Have to tell all the names. Integumentary system, muscular system, skeletal system, nervous system, endocrine system, respiratory, digestive, cardiovascular, followed by renal, reproductive, followed by immune or lymphatic system. And enter 11 systems చెప్తే he will thought that అరే he has something, she has something, knowledge ఉంది తనకి. విచ్ యూ నో అట్లీస్ట్ ఆర్గన్. నేను ఇప్పుడు మీకు కొన్ని ఆర్గన్స్ చెప్తాను, ఏ సిస్టమ్ చెప్పాలి మీకు. ఓకే, లంగ్స్ ఏ సిస్టమ్? ఎస్, వెరీ గుడ్. లంగ్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. స్టమక్ ఇస్ అ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. హార్ట్ ఇస్ అన్ కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్. ఓకే, లివర్ ఏ సిస్టమ్? డైజెస్టివ్. యా, ఎండోక్రైన్ కాదు, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ లో వస్తుంది లివర్, డైజెస్టివ్ సిస్టమ్. ఓకే, నెక్స్ట్
testes, reproductive system. Likewise, next, humerus bone. Humerus bone is a skeletal system. Humerus bone is a skeletal system. Skin is an integumentary system. Next, pancreas. Yeah, there's also comes from digestive and both exocrine and endocrine. Exocrine digestive system lo vase pancreas and endocrine system lo kuda vase. Endocrine system lo kuda vase. Hypothalamus, pituitary gland. Pituitary gland. Yes, pituitary gland is endocrine. Spinal cord. Spinal cord comes under nervous system. Brain and spinal cord. Brain and spinal cord are called nervous system. Likewise, vertebral column. Vertebral column is present in the skeletal system. Bones are present in the skeletal system, but the cord which is originating from the brain is called nervous system. మనకి ఇలా ఏ సిస్టమ్ ఏ ఆర్గాన్ లో ఉందో కూడా కన్ఫ్యూజ్ లో ఉంటాం. ఎందుకంటే బికాస్ మనం చదివాము, బట్ చాలా కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ చదివి ఉంటాం ఇవి. ఓకే, ఇన్ అవర్ గ్రాడ్యుయేషన్స్ లో మాక్సిమం ఒక నైట్ చేసి చదివింది చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకని because we will teach you from the entire 11th system. We will teach from in the person course. We'll teach you from the basics. Like first we will deal with the medical terminology. The terminology deal చేసిన తర్వాత we'll deal you with the systems deal చేస్తాం. We'll deal with the entire 11th system. ప్రతి సిస్టమ్ లో ఏ ఆర్గన్ ఉంది, ఆ ఆర్గన్ యొక్క ఫంక్షన్ ఏంది, ఆర్గన్ కి వచ్చే డిసీజెస్ ఏంది, వాటి యొక్క ప్రొసీజర్స్ ఏంది, వాటి మీద చేసే సర్జరీలు ఏంటి అని ఫస్ట్ డిసైడ్ చేస్తాం. ఇవి డిస్కస్ చేసిన ఫస్ట్ బేసిక్ 1 month ఆఫ్ సెషన్ విల్ బి ద బేసిక్స్ లో ఉంటుంది. బేసిక్స్ తర్వాత దెన్ వి విల్ డీల్ విత్ బుక్స్ ఐసిడి, ఎన్సిఎం, సిపిడి, HCPCS. ఈ బుక్స్ లో సర్టెన్ గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి. ఈ గైడ్ లైన్స్ కూడా మీద డిస్కస్ చేస్తాం. ఈ గైడ్ లైన్స్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత గైడ్ లైన్ డిస్కస్ చేసిన తర్వాత if you want to do the job, we will offer you the job vacancies. ఇంటర్వ్యూస్ షెడ్యూల్ చేస్తూనే ఉంటాము ఈ క్యాప్ లో, ఈ 3 months ఆఫ్ ద క్యాప్ లో. if ఇంటర్వ్యూ షెడ్యూల్ అవుతుంటే మీకు జాబ్ చేయాలి అనుకుంటే జాబ్ చేస్తే, if you want to write the CPC ఎగ్జామ్ రాయాలి అనుకుంటే give the 15 days orientation program. ఈ ఎంటైర్ 3 months లో జరిగిన కోర్స్ ని మొత్తం ఈ 15 days లో కవర్ చేసేసి మీ 15 days లో కవర్ చేసి మీకు కొన్ని మాక్ టెస్ట్లు ఇచ్చి, కొన్ని పేపర్స్ ఇచ్చి, ప్రాక్టీస్ చేయించి, దెన్ వి విల్ అలౌ యూ టు రైట్ ద ఎగ్జామ్. ఇప్పుడు అలౌ చేస్తాను, నాకు కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి. యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ. ఎందుకంటే $755 అనేది ఇట్ ఈస్ ఎవరికైనా కాస్ట్లీ డీల్. అంత కాస్ట్ తో డీల్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నాకు నమ్మకం వస్తే, నేను పెడుతున్న మార్క్ లో 70 అబౌవ్ 80 మార్క్స్ అలా వస్తే, then I allow you to write the exam. Okay, if we start the training from the basics like medical terms and the entire systems of the anatomy. If you're non-life science graduate also, you can crack that. There are many non-life science graduates. If you go from the basics, medical terms నుంచి basics నుంచి వెళ్తే, you can crack the CPC exam crack చేయొచ్చు, and you can crack the interview also. If you go from the basics. And we will deal with the both online and offline session. Every Saturday, Monday to Friday classes ఉంటాయి. Every Saturday you will have the టెస్ట్. సాటర్డే ఏం టాపిక్ అయింది, ఈ టాపిక్ మీద టెస్ట్ ఉంటుంది మీకు ఎవ్రీ సాటర్డే. ఓకే, నౌ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే యూ కెన్ నౌ ఆస్క్ మీ ఎనీ డౌట్స్.